Пол Шиптон, Битлз. Part 2. From Liverpool to Hamburg. Часть вторая. Из Ливерпуля в Гамбург. One day, Paul showed John one of his own songs. Однажды Пол показал Джону одну из своих собственных песен. After that, John began to write his own musical ideas, and soon the two young men were writing song after song. После этого Джон начал писать свои собственные музыкальные идеи, и вскоре двое молодых людей писали песню за песней. Sometimes they worked together, sometimes alone. Иногда они работали вместе, иногда поодиночке. But each of them pushed himself harder because of the other one. This was true during all the Beatles years. Но каждый из них давил на себя сильнее из-за другого. Это было верно во все годы существования Битлз. Not long after Paul joined, he told John about his friend George. John wasn't sure, George was only 15. Вскоре после того, как Пол присоединился, он рассказал Джону о своем друге Джордже. Джон не был уверен, Джорджу было всего 15. But George joined after John heard him play. They were on the top of a bus at the time. Но Джордж присоединился к ним после того, как Джон услышал, как он играет. В то время они ехали на автобусе. Soon John, Paul and George were playing concerts in Liverpool, but there was a problem. Вскоре Джон, Пол и Джордж выступали с концертами в Ливерпуле, но возникла проблема. They didn't have a drummer or a bass guitarist. У них не было ни барабанщика, ни бас-гитариста. One of John's art school friends, Stu Sutcliffe, looked like James Dean and he was an artist. Один из друзей Джона по художественной школе, Стью Сатклифф, был похож на Джеймса Дина, и он был художником. When he sold a painting, the boys in the band asked him to buy a bass guitar. Когда он продал картину, ребята из группы попросили его купить бас-гитару. Stu wanted to be in a band, but there was one small problem, he couldn't play. Стью хотел быть в группе, но была одна маленькая проблема, он не умел играть. Stu often turned his back to the crowds in concerts because of this. Из-за этого Стью часто поворачивался спиной к толпе на концертах. What's in a name? Что в имени? John and Stu probably thought of the name of Beatles, but there are other stories. Джон и Стью, вероятно, подумали о названии Битлз, но есть и другие истории. John wrote that, at 12 years old, he was told the name by a little man. Джон написал, что в 12 лет ему назвал это имя маленький человечек. There was a more serious story too, they heard it in a Marlon Brando film, The Wild One. Была и более серьезная история, они слышали ее в фильме Марлона Брандо «Дикий». But many years later, Paul McCartney named a 1997 album Flaming Pie, for the place where John saw his little man. Но много лет спустя Пол Маккартни назвал альбом 1997 года «Пылающий пирог» в честь места, где Джон увидел своего маленького человечка. People were starting to like the band. The Beatles got a job playing with a rock and roll singer, Shawnee Gentle. Людям начинала нравиться эта группа. Битлз устроились играть с рок-н-ролльным певцом Джонни Джентлом. They toured Scotland under the name The Silver Beatles. For a time, Paul played drums because they couldn't find a drummer. Они гастролировали по Шотландии под названием «Серебряные жуки». Какое-то время Пол играл на барабанах, потому что они не могли найти барабанщика. Then, back in Liverpool, they were offered another job.
Затем, вернувшись в Ливерпуль, им предложили другую работу. Bands were needed to play in clubs in the German city of Hamburg. The band said yes, but first they needed a drummer. Группы были необходимы, чтобы играть в клубах немецкого города Гамбурга. Группа согласилась, но сначала им нужен был барабанщик. They asked Pete Best, the drummer in another local band, and the owner of some nice drums. Pete agreed and the band traveled to Germany in the summer of 1960. Они спросили Пита Беста, барабанщика другой местной группы, и владельца нескольких хороших барабанов. Пит согласился, и группа отправилась в Германию летом 1960 года. To 5 boys from Liverpool, Hamburg was another world, a world of all-night bars and street crime. Для 5 мальчиков из Ливерпуля Гамбург был другим миром, миром ночных баров и уличной преступности. Concerts weren't always easy. On some nights, John had to push people off the stage. Концерты не всегда давались легко. В некоторые вечера Джону приходилось сталкивать людей со сцены. To keep audiences happy, bands had to play well for 6 or 7 hours every night. With all this practice, the band became better and better. Чтобы зрители были довольны, группы должны были хорошо играть по 6-7 часов каждый вечер. Со всей этой практикой группа становилась все лучше и лучше. Another of the Liverpool bands in Hamburg was called Rory Storm and the Hurricanes. Еще одна ливерпульская группа в Гамбурге называлась Рори Шторм и Ураганы. The band was famous in Liverpool. The band's drummer loved to come and watch the Beatles. Группа была известна в Ливерпуле. Барабанщик группы любил приходить и смотреть Beatles. Sometimes, when Pete Best was ill, he even played with the band. His name was Ringo Starr. Иногда, когда Пит Бест болел, он даже играл с группой. Его звали Ринго Старр. The first trip to Hamburg ended suddenly. George was sent home by the police because he was too young to play in the clubs, he was only 17. Первая поездка в Гамбург закончилась внезапно. Полиция отправила Джорджа домой, потому что он был слишком молод, чтобы играть в клубах, ему было всего 17. But the Beatles returned often to Hamburg. Each time they played to bigger crowds in better clubs. Но Битлз часто возвращались в Гамбург. Каждый раз они играли перед большими толпами в лучших клубах. Спасибо за просмотр и вашу обратную связь. Подписывайтесь на наш канал и проводите время на YouTube с пользой.